Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. So, your first article deals about the COP28 and the key document that is being presented at this climate change summit. COP Conference of Parties 28 దుబాయ్లో యూఏఈలో జరుగుతున్న ఈ సమిట్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ సమిట్లో ఒక కీ సిఓపి డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్. కీ సిఓపి డాక్యుమెంట్ కాల్స్ ఫర్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ అడాప్టింగ్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ బై 2030. సో 2030 నాటికి క్లైమేట్ చేంజ్కి అడాప్టేషన్కి ఏమేమి చేయాలని ఒక కీ డాక్యుమెంట్ అనేది రిలీజ్ చేశారు. So by 2025, all countries must have in place a detailed plan to adapt to the current and future impacts of the climate change in their territory and must demonstrate progress in implementing such a plan by 2030. A draft of a key climate document released on Sunday said. So clear ga వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, climate change resilient technologies and to progress towards adaptation to climate change is something which they have produced in this key to ఒక draft document to climatic change. Okay, so a final version is expected to be part of the agreement when the COP28 ఈ యొక్క సమిట్ ఏదైతే ఉందో that will be concluded on Dubai by Tuesday. So Tuesday నాటికంటే రేపటికి ఫైనల్ డాక్యుమెంట్ అనేది రెడీ అవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫోకస్ దేని మీద ఉంది, ఫోకస్ ఆన్ మిటిగేషన్. సో గెటింగ్ కంట్రీస్ టు కమిట్ టు టైమ్ బౌండ్ plans to reduce their own greenhouse emissions and reflected in their emphasis on the global stocktake process. However, there is an equally important consensus or the equally important process underway on adaptation. So main focus emundi, first thing is your acceptance. So what would be first thing? First thing is your mitigation steps that you have to take towards climatic change. At the same time, the other one is adaptation to the change in climate. Next, global temperature rise have already risen to 1.1 degrees Celsius to the pre-industrial levels. But what is our target? By 2030, our target is 1.5 degrees Celsius to be ante at least maximum stretch అయితే 2 degrees, but most probably they have to limit it to 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial levels. But so far, as per the recent reports, it is understood that right now the temperature have already risen to 1.1 degrees Celsius and still 2030 నాటికి మనకి ఇంకా 7 years మాత్రమే ఉంది. So you understand that we are already in the edge to deviate from the respected target. Okay, so yes, in this wake, the acceleration in climate-related disasters, exhaustive scientific investigations show. So adaptation refers to the adjustments in ecological, social, and economic systems that countries must make in response to these and other anticipated climate effects. Example, ఇప్పుడు సైక్లోన్ మిచాంగ్ వచ్చింది, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్, అసలు సైక్లోన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఈ డిజాస్టర్స్ అనేది రేట్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి, సో దీన్ని అడాప్టింగ్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ అనమాట. సో క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ట్రిగర్ అయ్యే ఈ యొక్క డిజాస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి అగెయిన్స్ట్ గా ఒక ప్లాన్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ కంట్రీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ అడాప్టేషన్ టెక్నిక్స్ మీన్స్. సో సైక్లోన్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ విచ్ ఈస్ అగైన్ ట్రిగర్డ్ నాట్ ఓన్లీ బై ద నేచర్ ప్రాసెస్ బట్ ఆల్సో త్రూ ద anthropogenic situations. That is why I've taken that. Next, these actions are country specific and can range from building flood defenses, setting up early warning systems for cyclones, then switching to drought resistant crops, to redesigning government policies according to UN climate division. So what are those? First, infrastructure build up. సో బిల్డింగ్ ఫ్లడ్ డిఫెన్సెస్, ఒక ఫ్లడ్ వస్తుంది అంటే దానికి డిఫెన్సివ్ గా ఏమేమి చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఆల్సో అబౌట్ యువర్ early identifications of and warning systems for cyclones. Then apart from that, switching to drought resistant crops. So droughts రాకుండా crops అంటే droughts రాకుండా అంటే even if there is drought, still the crop have to grow. So drought resilient crops have to be, or drought resistant crops to be designed. Then to redesigning government policies. So existing climatic change కి అనుగుణంగా తీసుకోవాల్సిన గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఇవన్నీ కూడా ఆ కీ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నాయి. Right. So for your environment part, that is important. That is why you've taken that article. Next article. So this is just an update. Indian Navy's operational demo in Visakhapatnam enthrall citizens. So ఏంటి అంటే ఆపరేషన్ ట్రిడెంట్ 1971 ఇండో పాక్ వార్ లో చేసిన దీనికి కమమరేటివ్ గా ఒక ఆపరేషనల్ డెమో అన్నది కండక్ట్ చేశారు. సో దాని గురించి జస్ట్ మీటింగ్ కండక్షన్ అండ్ ఆల్. సో నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, దట్ ఈస్ వై ఐ హెవెంట్ టేకెన్ దిస్ ఆర్టికల్, జస్ట్ ఫర్ యూ టు నో అంతే. రైట్, విల్ సీ దిస్. సీఎం టు రిలీజ్ సెకండ్ ట్రాంచ్ ఆఫ్ లా నేస్తం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లా నేస్తం, వైఎస్ఆర్ లా నేస్తం టుడే? ఎవరైతే ఈ లాయర్స్ ఉన్నారో జూనియర్ అడ్వకేట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా 5,000 రూపీస్ పర్ మంత్
amount ఇస్తారనమాట. ఓకే, సో బై ఎంకరేజింగ్ దెమ్ ఫినాన్షియలీ, దట్స్ ఆల్. సో సీఎం to release second tranche of this particular YSR law నేస్తం today. A total of this, if you can see, 1 2 3 4 5 6 7 8. So if you can see, 7 crores 98 lakhs 95,000 rupees to be deposited directly into the bank accounts of 2,807 junior advocates. So 49.51 crore disbursed under the scheme so far. So ఇప్పటి వరకు అయితే ఆ స్కీమ్ మొత్తానికి 49.5 crores అనేది డిస్బర్స్మెంట్ అనేది జరిగిందనమాట. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లా నేస్తం? The state government on Monday will release 7 crores 98. That means you can estimate that it is in and around 8 lakh crore. Okay, as a second tranche of amount for YSR law nestam, wherein the junior advocates who are in their initial 3 years practice. So ever దీనికి eligible? Junior advocates ఎవరైతే ఉన్నారో below 35 years of age, and who are in their initial practice of 3 years will get a monthly stipend of 5,000 rupees. Okay, so the Chief Minister Y.S. Jaganmohan Reddy will deposit the amount for the period of July and December. So second part of the year, second half of the year amount disburse chesta. That means for 6 months kada 5 into 6, 30,000 will be deposited for each junior advocate. That is something you need to know. So government has also set up an advocates welfare trust with 100 crore under the chairmanship of Advocate General and Secretaries of Law and Finance as its members. So ఈ యొక్క advocates welfare trust అన్నది కూడా మన స్టేట్ లో పెట్టడం జరిగిందనమాట, with 100 crores of amount ఆ ట్రస్ట్ లో. Right. So far, the trust has provided 25 crore for providing loans and include this group mediclaim policy and other necessities of advocates. So health issues, whatever it is, this trust will ensure that their problems are being addressed. Next, advocates seeking assistance from the trust can apply. So while our trust nunchi assistance kavalante acc.law@ap.gov.in దానిలో చేసుకోవచ్చు అనమాట, or directly to the law secretary they can give their plea. So within 6 months, every 6 months, they will be creating this particular assistance under this particular scheme. Okay, fine. That is about this article. We'll see you the next one. Less articles, more political again. Right. So freebie politics will take a toll on economy. Dhankar. So who is Dhankar? Jagdeep Dhankar, who is her current vice president. Okay. So what he has mentioned is that now elections is going to come in this 2024. Almost all of the states in the country are coming up with the elections in 2024, and recently even in 3 more states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Telangana have already taken up its elections, and so far central elections will also be there in 2024. So right now what you need to understand is this term called freebie politics. What is freebie politics? So freebie ante em ledandi, in the name of giving service, or వాళ్ళ సపోజ్ లెట్స్ సే ఒక గవర్నమెంట్, ఎక్స్ గవర్నమెంట్ ప్రెసెంట్ పవర్లో ఉంది. ఓకే, వాళ్ళు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ దే గివ్ ఫ్రీలీ సర్టైన్ థింగ్స్. సో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సబ్సిడీ కావచ్చు, సబ్సిడీ ఇస్ ఫైన్, బట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ఎలా చెప్పొచ్చు, టీవీలు ఇవ్వడం, ఫ్రిడ్జ్లు ఇవ్వడం, ఎలక్ట్రిసిటీ అండర్ సబ్సిడీ ఇస్ ఫైన్, బట్ స్టిల్ టు ద గ్రేటర్ ఎక్స్టెన్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫ్రీగా ఇవ్వడం వీళ్ళకి, లైక్ ఫ్రీగా మోటార్ వెహికల్స్ ఇవ్వడం. నౌ గివింగ్ మోటార్ వెహికల్స్, హౌ కమ్ విల్ ఇట్ కమ్ అండర్ వెల్ఫేర్? సో దిస్ హ్యాస్ ద వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పొలిటికల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు విన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ టు ఎలక్షన్స్. సో ఎలక్షన్స్ లో వీళ్ళు విన్ అవ్వడానికి, పీపుల్ ఒక మన్నలను పొందడానికి వాళ్ళు ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేదాన్ని ఫ్రీబీ పాలిటిక్స్ అని అంటారు. ఇది ఎకానమీ మీద చాలా రాంగ్ ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతుంది అని ధన్కర్ చెప్తున్నారు. ఆఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ యూర్ గివింగ్ ఇన్ ఫ్రీ, దెన్ వేర్ ఆర్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్? అసెట్ క్రియేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. అండ్ పీపుల్ విల్ బికమ్ లేజీ వెన్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ గివెన్ with all their facilities that they wanted to get. Okay, so Vice President attacks some global entities for treating India unfairly, names corruption as the greatest threat to human rights, and Indian governance is free of corruption, nepotism, he says. So apart from that, he has mentioned that Indian government aithe free from corruption undi, nepotism kuda free ga undi ani cheppochu. That is his opinion again. And whatever are the global countries are naming that India is one of the corrupted countries and chepkuntunar, they're treating us unfairly, and this corruption will have a greatest impact on human rights, because కరప్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ద గవర్నమెంట్, మాక్సిమం ఇంపాక్ట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్. ఎప్పుడైతే ఇది జరుగుతుందో కామన్ మ్యాన్ కి వాళ్ళ యొక్క నెసెసిటీస్ అన్నవి
చేకూర్చాం అనమాట. సో డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ the politics of so-called freebies for which we see a mad race distort expenditure priorities. సో ఇక్కడ ఏవైతే ఉందో పొలిటికల్ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ వలన ఫ్రీబీస్ ఇస్తూ వీళ్ళు ఎలక్షన్స్ లో విన్ అవ్వాలని ఒక ప్రొసీజర్ ఏవైతే పెట్టుకున్నారో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్టార్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రియారిటీస్. అండ్ హీ వాస్ స్పీకింగ్ అట్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ టు మార్క్ 75th హ్యూమన్ రైట్స్ డే. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అక్కడ వీళ్ళు మాట్లాడడం జరిగింది. అగైన్ దిస్ ఇస్ అ స్టాట్యూటరీ బాడీ, నాట్ అ constitutional body, so formed under a statute, okay, 2010, right? So he said there was a need to empower human minds and human resources and not just people's pockets. So cautions about upsurge of freebie politics. Ms. Dhankar said that this would undermine the basic framework of macroeconomic stability, and empowerment of pocket through fiscal grants only increases dependence. So as I told you, ఎప్పుడైతే సరే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అని, వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్, వాళ్ళ సొంత వాళ్ళ ఒక పర్సనల్ అకౌంట్కి అమౌంట్ క్రెడిట్ చేయడం, ఇలా ఒక ఫ్రీబీస్ ఏవైతే ఇస్తున్నారో నాట్ ఓన్లీ మనీ బట్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ యుర్ గివింగ్ ఇన్ ఫ్రీ, all these things will impact economy not only in a way that it is more expenditure, I mean it is only under the eye of expenditure, but also it makes the people of that particular place be more dependent on government for their sustenance. Instead of working for their living, they just depend on these particular funds. They wait for each election or they wait for these freebies and try to continue with their livelihood without contributing to economy. That is going to impact, right? Terming corruption the greatest danger to human activities or human rights, Mr. Dhankar added that the long-term bane of corruption in India had now contained. So మనకి ఏదైతే ఈ శాపం కరప్షన్ లాంటిది ఉందో అది చాలా వరకు కంటైన్ అయిపోయింది మా కంట్రీలో. ఇట్స్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ కంటైన్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో డెస్పైట్ దిస్ ఫ్రీబీస్. నెక్స్ట్ హీ ఆల్సో హైలైటెడ్ దట్ ద పాజిటివ్ చేంజెస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అసెటింగ్ ఇట్స్ పొజిషన్ టు రోల్ మోడల్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో మేము ఇక్కడ తీసుకునే హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రకారం ఏదైతే ఉందో అది వరల్డ్కి ఎగ్జాంపుల్గా మేము ఉన్నాం. వీఆర్ బిగింగ్ అ రోల్ మోడల్ టు దీస్ పీపుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. రెఫరింగ్ టు ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబుల్ గవర్నెన్స్ యాజ్ అ గేమ్ చేంజర్ ఫర్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. And also use of technology in service delivery also played an instrument in fortifying this advancement. So our corruption free country మేము ఎలా బిల్డ్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ by ensuring that there is transparency and accountability in the governance policies, which is playing a key role and it is a game changer. And apart from that, we are using technology for delivery of services ante e-governance policy through Digital India scheme. Okay, so that is something you need to understand. We'll go with the next article. Right, cases of human trafficking victims being forced to commit cyber crimes on the rise. So ఈ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మనం పట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఫోర్స్ టు కమిట్ ద సైబర్ క్రైమ్స్ ఫర్దర్. Okay, so we'll see this. The first Interpol operations against fraud schemes fueled by victims of human trafficking and has unearthed this further evidence that the trend is expanding beyond the Southeast Asian region. So Indian enforcement agencies also participated in this exercise. So ఈ ఫస్ట్ ఇంటర్పోల్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రాడ్ స్కీమ్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ వలన ఎలాంటి ఒక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయనేది వీళ్ళు అనలైజ్ చేశారనమాట. ద ఫ్రాడ్ స్కీమ్స్ ఇంక్లూడెడ్ fake cryptocurrencies investments, fraudulent work from home offers, లాటరీ అండ్ ఆన్లైన్ స్కామ్స్. సో ఈ యొక్క స్కీమ్స్ లో మేజర్ ఏవే ఉన్నాయంటే ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఫ్రాడ్లెంట్స్ అనమాట. అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తాము, ఇది వర్క్ చేయండి అనడం, లేదు ఫేక్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూపించడం, నెక్స్ట్ లాటరీ అండ్ ఆన్లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ స్కామ్స్ అనమాట. So right now this operation is named as Operation Stormmakers 2. The Interpol exercise resulted in arrest of 281 persons in different countries on charges such as human trafficking, passport forgery, then corruption, telecommunications fraud and sexual exploitation. So ఎప్పుడైతే ఈ ఆపరేషన్ స్టార్మ్ మేకర్స్ అని ఇంటర్పోల్ వీళ్ళంతా స్టార్మ్ మేకర్స్ 2 ఇంటర్పోల్ వీళ్ళందరూ. సో ఇంటర్పోల్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ కంట్రీ. రైట్ నో దిస్ ఇస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ ఎంటైర్లీ. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ region they have identified 281 persons who are committing these kind of crimes. Okay, so while 149 human trafficking victims were rescued, so వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం వల్ల almost 150 people have been rescued. Over 360 investigations were opened and several of which are being pursued by law enforcement agencies. So ఆ ఏజెన్సీస్ అన్న దీన్ని టేక్ ఓవర్ చేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు. So victims face a large range of serious violations such as abuses. Of course, human trafficking ante it's not only about the sexual violences, even their organ trade might be there. They might be used for any kind of abuse. Okay,
So violations would be regarding this abuse, including threats to their safety and security, and many have been subjected to torture and cruel, inhumane and degrading treatment or punishment, arbitrary detention, sexual violence, forced labor, and other human rights abuses. This is what UN report said. So human trafficking jarite, it's not only about the sexual angle but also about the cruelty and further other angles which you need to consider. So credible sources indicated that at least 120,000 people across Myanmar have been held in situations where they are forced to carry out online scams, with estimates of Cambodia. So with the estimates in Cambodia similar to around 1 lakh. So Myanmar lone 1,20,000 jarigite, whereas if you take Cambodia, it is around 1 lakh. Other states in this region, including Lao, PDR, Philippines, Thailand, have also been identified as the main countries of destination and transit where at least tens of thousands of people have been involved. So tens of thousands of people, and you need to understand nearly lakhs of people are involved into this particular crimes, and this is amounting to annual revenues to billions of dollars. So the billions of dollars trade another అర్థం చేసుకోండి. Scams regarding this is estimated to billions, not even in the millions. Okay, so that is something you need to understand. Important for your cyber security issues that a particular state is facing. Internal security important. Right, we'll go with the next one. Center rejects fake fabricated report by US news portal. What is this about? ఈ ఖలిస్తానీ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఖలిస్తానీ సపరేటిస్ట్ లీడర్స్ మిస్టర్ నిజర్ కావచ్చు లేదంటే మిస్టర్ పానన్ని ఇండియానే చంపేసింది అన్నది అలిగేషన్. సో రిగార్డింగ్ మిస్ నిజర్, Canadian government has alleged India that India is behind the killing of Khalistani person Mr. Nizar, and whereas US recently have pointed out India that Mr. Panan, who is a US resident, have been killed by the country, by India, in the name that he is the leader of Khalistani separatist movement. ఓకే, సో దాని మీద ఇప్పుడు ఏమని చెప్పుకొచ్చారంటే యుఎస్ పోర్టల్ ఒక సెంటర్లో ఒక ఫ్యాబ్రికేటెడ్ రిపోర్ట్, ఫేక్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అని మనం రిజెక్ట్ చేసాము. బట్ వాట్ యుఎస్ హెస్ మెన్షన్డ్ ఇస్ దట్ దే క్రియేటెడ్ వన్ పర్టికులర్ రిటర్న్ ఆర్డర్ వేర్ ఈ యొక్క ఖలిస్తానీ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చంపేయండి అని. ఓకే, so that is what they have mentioned. So no, daniki mana center em report chesina, no order issued to deal with the threat of Khalistani sympathizers in the western countries. So we'll em cheppukocharu ante aa report lo that the central government or Indian government have taken a decision that whoever are present in the western countries who are supporting this Khalistani movement have to be detained or actions against them have to be taken. But on this report, center have clearly mentioned that no, we are against this. We have never said in such kind of report, and that is completely fake and fabricated and chepkochu. That is entirely in this article. So External Affairs Ministry on Sunday strongly denied that a written order was issued in April to deal with the threat of Khalistani sympathizers in Western కంట్రీస్. సో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ని టార్గెట్ చేసుకుంటూ మనం వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా ఎవరైతే ఖలిస్తానికి సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా మేము యాక్ట్ చేస్తాము అని ఏ రిపోర్ట్ మేము చేయలేదు అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ది న్యూస్ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్. Right, the remarks by spokesperson Arindam Bakshi, so our spokesminister, came after the intercept, a US-based online news outlet reported that the official order was signed by Foreign Secretary Vinay Mohan Kwatra, listed several pro-Khalistani figures, including Hardeep Singh Nizar, who was killed in an incident in Kerala on June 18th. So ఇవి కూడా మన ఇండియన్ ప్లాట్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ అ రిపోర్ట్ అనేసి. సో కాంక్రీట్ మెజర్స్ షెల్ బి అడాప్టెడ్ టు హోల్డ్ ద సస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ అకౌంటబుల్. A publication report said. In response, Mr. Bakshi said that this is a part of a sustained disinformation campaign against India. The outlet in question is known for propagating fake narratives peddled by Pakistani intelligence. The posts of the authors confirm this linkage. Those who amplify such fake news only to do so at the cost of their own credibility. సో అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ క్రెడిబిలిటీ ఇవన్నీ జరుగుతుంది తప్పనిచ్చి మేమేమి ఇట్లాంటివి చేయట్లేదు అనేది క్లియర్ కట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ, దీనికి కూడా పాకిస్తాన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ ఇలాంటి రిపోర్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళ ముందని కూడా మనం లీక్ చేసాం. సో ఎస్, దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ అప్డేట్. యూ నీడ్ టు గో త్రూ ఏమవుతుంది ఇండియా అండ్ యుఎస్ అండ్ కెనడాతో. So we'll see next one. Switzerland, Norway ministers arriving for dialogue on trade. సో డైలాగ్ ఆన్ ట్రేడ్. సో ఈ యొక్క ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద స్విట్జర్లాండ్, నార్వే, వీ హ్యావ్ దిస్ కంట్రీస్, రైట్, నార్డిక్ కంట్రీస్, వాళ్ళతో పాటు మనకి ఎలాంటి డైలాగ్ ఉంది అన్నది అగైన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. 4 nation EFTA. సో 4 nations, this EFTA, which is economic partnership. Okay, we'll see and we'll tell you.
సో కరెక్ట్గా దీన్ని ఏం చెప్తారు అని అంటే యూరోపియన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అసోసియేషన్. సో నార్డిక్ కంట్రీస్ కదా, సో దిస్ EFTA is European Free Trade Agreements. With a grouping of Nordic countries has stepped up trade negotiations, and grouping has signed with 30 countries, and officials say cutting down trade tariffs and mobility of services of opening మార్కెట్ యాక్సెస్ రిమైన్ అన్రిజాల్వ్డ్. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే ఈ 4 నేషన్ EFTA గ్రూపింగ్ వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే దట్ స్టెప్డ్ అప్ టు ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్. ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్? టారిఫ్స్ డౌన్ చేయడము, సర్వీసెస్ ఇంకా అంటే మన దగ్గర నుంచి ఇంకేం సర్వీసెస్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏం సర్వీసెస్ మొబిలిటీ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఓపెనింగ్ మార్కెట్. సో ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఇంకా అన్రిజాల్వ్డ్ ఉన్నాయి, బట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆన్ దిస్. వీ హ్యావ్ దిస్ డైలాగ్ రైట్ నౌ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, రైట్. As trade ministers from Switzerland and Norway visit Delhi this week, officials say they remain optimistic on reaching an agreement of trade pact with Nordic countries in the next few months. So you need to know what are these Nordic countries. I'll just show you. Nordic countries map. Just a second. So if you can see here, see, even Nordic countries are not Norway, Sweden, Finland. So if you can see Nordic countries, okay. See here, this will also be more clear. So yes, even Nordic countries anamata. Okay, so that is what you need to understand, right? వీళ్ళతో పాటు మనం కన్సెన్సస్ లోకి వస్తున్నాం. దే ఆర్ హోపింగ్, అందుకే కదా ఇండియాకి వస్తున్నారు. స్విట్జర్లాండ్, నార్వే వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఇండియాకి వస్తున్నారు? దే ఆర్ హోపింగ్ ఫర్ ఆప్టిమిస్టిక్ రీచ్, అంటే అగ్రిమెంట్ ఫైనల్ గా సైన్ అవబోతుంది అని అర్థం చేసుకోండి. సో దో సెవెరల్ ఇష్యూస్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఇష్యూస్ రిమైన్ అన్సాల్వ్డ్. సో ఇండియన్ ట్రేడ్ నెగోషియేటర్స్ తో పాటు వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు ఇన్ దాట్ వే. సో టాక్స్ అబౌట్ ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ TEPA and bilateral investment treaty between India and 4 European countries make up for this European Free Trade Association outside European Union. సో యూరోపియన్ యూనియన్ కాకుండా దానికి అవుట్ సైడ్ గా తీసుకురావాల్సిన ఈ 2 దీని గురించి వీళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటారు అనమాట. సో ఈ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్, ఐస్లాండ్, దెన్ లిచెస్తాన్, దెన్ యూ హ్యావ్ Liechtenstein, then you have Norway, Switzerland began 15 years ago, and despite 20 rounds of negotiations, they have not yet been closed with attempts to sign an agreement before the general elections in 2024. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే 20 rounds of negotiations ఇప్పటి వరకు జరిగినా మనకు కన్సెన్సస్ రాలేదు, because they are also tough with their own policies in trade, and we cannot compromise in certain areas. So basically ee name edaina sare understand that these are all regarding this free trade agreements, economic partnership, whatever it is regarding trade. Okay, so right now what our country is hoping is that before going to this election, they wanted to finalize this and understand that most probably this is going to be finalized. So also said that this week would be a critical moment in whether the India EFTA negotiations can find a breakthrough. The 4 nation grouping has already sent. So all these 4 nation grouping evaithe unnayo, they're going to find out a decision. They're going to come up with a decision. The 4 nation grouping have already signed 30 free FTAs, I mean free trade agreements, which is FTAs, with other countries, and the ongoing negotiations with India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kosovo, and South American Mercosur. సో వీటితో పాటు ఇంకా వాళ్ళ డెసిషన్కి రాలేదు, బట్ స్టిల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్అవుట్ విత్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇండియాతో పాటు వాళ్ళ యొక్క దాని కన్సెన్సస్ని తీసుకురావడానికి చేస్తున్నాం అనమాట. తెలిసి సో ఇండియా EU మనకు బైలేటరల్ టాక్స్ వాళ్ళతో ఏమైనా, EU అనేది యూరోపియన్ యూనియన్, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 20+ కంట్రీస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ EU. Okay, so India EU talks over comprehensive bilateral trade and investment agreement are also moving slowly through EU Commissioner for Agriculture, Mr. Janos, who had led this delegation to Delhi last week and said he was hopeful for an agreement in 2024. So ఏదైతే ఈ యొక్క BTIA ఏదైతే ఉందో బైలేటరల్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్, ఇది కూడా ఇంకా కన్సెన్సస్ కి రాలేదు. ఇన్ అడిషన్, despite signing a early harvest agreement more than a year ago, Indian Australia Comprehensive Economic and Commercial Agreement has still not been signed by UK Prime Minister. So apart from these Nordic countries, you need to understand that we have issues with EU too, and we are also hoping to sort out issue with UK by coming into consensus with Prime Minister Rishi Sunak. Okay, so that is something you need to understand. 2024 లోపల ఈ అగ్రిమెంట్స్ అన్నింటినీ ఫైనలైజ్ చేయాలన్నది మన థాట్. ఓకే, సో yes, that is about that article.
I think that is last article for today, because explanatory articles are not that important for your preparation. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.